ఓకే. సో, బేసిక్‌లీ ఇదొచ్చి హోమ్ పేజ్ ఆఫ్ D365 F&O. సో, ఎప్పుడైతే మనము లింక్ క్లిక్ చేసి లాగిన్ చేస్తే ఇది మనకి హోమ్ పేజ్. ఓకే. ఇక్కడ మనకి చాలా డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. యూ హ్యావ్ యాప్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టైల్స్. Okay, this is known as one tile, this is known as another tile. Okay, so as admin you can see in each number of individual tiles. Okay, when you are going with the modules you can find respective tile of that particular module. Okay, so these tile, each individual tile known as workspace. Okay, these the I'm trying to explain uh, how the look and feel of D365 F&O look like in the website. Okay, so each tile is known as workspace. So at here the workspace advantage is no need to navigate each individual form and click on it and work on it. So it is a straightforward. Open the workspace. You can create a number of things. Like for example, now we are focusing on the SEM module. SEM has core four modules. Okay, one is the procurement sourcing, sales and marketing, product information management, inventory management. So these are the four core modules. Okay, so if you see each module have different workspace. Like for example, if I go to procurement sourcing, okay, this is the module tab. You can see procurement sourcing. You have workspace. So at here you have three different workspace. One is purchase order preparation, purchase order receipt and follow up, and supplier risk assessment. For example, if I click purchase order preparation, okay, so this is one of the workspace. Let it open. Now you can see you can directly create purchase order. Okay, and you can also view all purchase orders. So I will tell in more brief how we can navigate this one in ongoing today's session. So basically it will reduce the operational navigation part. Like for example, if you want to create purchase order, you need to navigate three different places. Like for example, you will first click on purchase order of sorry procurement sourcing. You will click on all purchase order tab and you will click on all purchase order. Like for example, see purchase order tab, all purchase order. So at here you will navigate two different places. Like this is one way, another way is accounts payable, purchase order, all Mahesh, purchase order. Yeah. I'm very new to this course. Can you explain some demo, please? Yeah, I'm explaining the same thing, but before that I'm explaining Mm, the look and feel of this one so that I can proceed further. If I didn't explain, then you will confuse where I need to navigate. So that was the reason I'm explaining this one in advance, the look and feel. దేనికి యూస్ చేస్తారో తెలుసుకోవచ్చా? Sorry? ఐ మీన్ ఫర్ దేనికి యూస్ చేస్తారో తెలుసుకోవచ్చా? ఇన్ విచ్ డిపార్ట్మెంట్? నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్దే చెప్తున్నానండి. నేను ఇంకా ఇన్ డెప్త్గా వెళ్ళట్లేదు. ఫస్ట్ నేను ఇది మీకు ఈ టైల్స్ అంటే ఏంది ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో దట్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేది దానికి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఈ టైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈచ్ టైల్ ఒక వర్క్ స్పేస్ అన్నాను. ఒక్కొక్క మాడ్యూల్కి దాని రిలేటెడ్ వర్క్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అడ్మిన్ యూజర్ అయితే మీకు ఈ వర్క్ స్పేస్ అన్నీ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రొక్యూర్మెంట్ యూజర్ అనుకోండి. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు ప్రొక్యూర్మెంట్ యూజర్కి మీకు ఫోర్ వర్క్ స్పేస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. దాంట్లో త్రీ అయితే నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూపించాను. ఈ త్రీ వర్క్ స్పేస్తో పాటు మీకు ఇంకా అడిషనల్ మాడ్యూల్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆ, ఇంకోటి నేను ఎస్ఈఎం మాడ్యూల్ అన్న సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్లో కూడా మీకు టూ వర్క్ స్పేస్ ఉన్నాయి. సో ఈ టూ వర్క్ స్పేస్ ఆ త్రీ వర్క్ స్పేస్ యాడ్ అయ్యి మీకు ఇక్కడ టైల్స్గా కనపడుతుంది. ఓకే, అది నేను మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను. అది మీకు కొద్ది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. వర్క్ స్పేస్ అంటున్నాను ఏంది ఇది మీకు కొద్ది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. బేసిక్లీ వర్క్ స్పేస్ ఎందుకంటే మీ ఆపరేషనల్ నావిగేషన్ పార్ట్ ఉంది కదా, అది తగ్గించేదానికి వర్క్ స్పేస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఆపరేషనల్ టాస్క్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ప్రతి దానికి మీరు డిఫరెంట్ ఫామ్కి వెళ్ళి నావిగేట్ చేసి
మీరు ఆ బటన్ మీరు కావాల్సింది మీరు చేయాల్సిన ఆపరేషన్ మీరు అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. వర్క్ స్పేస్లో ఏంటంటే మీకు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేషన్ కానీ పేమెంట్ కానీ ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ వర్క్ స్పేస్లో ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా మీరు ఆ ఆపరేషన్ క్లిక్ చేసి టాస్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు. ఓకే, అది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వర్క్ స్పేస్. సో ఇప్పుడు మీకు ఆన్ టాప్ సెంటర్ యూ కెన్ సీ సెర్చ్ ఫర్ ది పేజ్. సో బేసిక్లీ ఇది ఏంటంటే మీకు ఇన్ కేస్ మీకు పాత్ తెలియకపోయినా మీరు కీవర్డ్ టైప్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో యూ ది నావిగేషన్ పాత్ అలాంగ్ విత్ ది మీరు ఏ పార్ట్ అయితే సెర్చ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు పర్చేజ్ అని టైప్ చేస్తున్నాను. చూడండి, దిస్ ఈస్ అ కీవర్డ్ ఐఎమ్ టైపింగ్ ఓవర్ హియర్. సో ఇట్ వాస్ డిస్ప్లేయింగ్ ది నావిగేషన్ పాత్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ కీవర్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ ఏం టైప్ చేసా, పర్చ్ అని టైప్ చేశా. సో నాకు ఈ కీవర్డ్తో ఏ ఫామ్ నేను నావిగేట్ అవ్వగలుగుతానో అన్ని ఫామ్ అలాంగ్ విత్ ది నావిగేషన్ పాత్ కింద ఇచ్చారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, నన్ను డైరెక్ట్గా ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ బేసిక్లీ ఫర్ సర్చింగ్ పర్పస్. This is another add-on advantage to the end user. ఓకే, సో అదర్ దాన్ దట్ మనకి రైట్ సైడ్లో మనకి హోమ్ పేజ్ ఉంది. సో దిస్ ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే మనం క్లిక్ చేస్తామో ఇట్ విల్ నావిగేట్ టు ది హోమ్ పేజ్. ఓకే, అదర్ దాన్ దట్ మీకు రైట్ సైడ్లో 3 ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ప్యారలల్ లైన్ మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి హోమ్ ఉంది, ఫేవరెట్ ఉంది, రీసెంట్ ఉంది, వర్క్ స్పేస్ ఉంది, మాడ్యూల్ ఉంది. వర్క్ స్పేస్ ఈ టైల్స్ నేను చెప్పాను ఐఏఈ. హోమ్ పేజ్, దిస్ ఈస్ ది హోమ్ పేజ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ క్యాలెండర్, యూ హ్యావ్ వర్క్ ఐటమ్ అసైన్. ఈ వర్క్ ఐటమ్ అసైన్ ఏంటంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ వర్క్ ఫ్లో అప్రూవల్, ఐ మీన్ మీకు ఏదైనా అప్రూవల్కి వచ్చిన వర్క్ ఫ్లోలో ఆ ఐటమ్స్ ఆ ఐటమ్స్ నీ దగ్గర పెండింగ్లో ఉంది, అది మీరు అప్రూవ్ చేయాలి. మీరు అప్రూవ్ చేయలేదు, అది ఇంకా మీ దగ్గర పెండింగ్లో ఉంది. సో అది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్యాష్ అడ్వాన్స్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ ఉంది. నేను క్లిక్ చేశానుకో ఇది నన్ను అప్రూవ్ చేయమని వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఒక రికార్డ్, వర్క్ ఫ్లో రికార్డ్ విచ్ నేను అప్రూవ్ చేయాలి. సో ఐ కెన్ రీసబ్మిట్ ఆర్ ఐ కెన్ అప్రూవ్ ఆల్సో. సో ఇది వర్క్ ఫ్లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలా అది నేను ఇన్ డీటెయిల్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో అదర్ దాన్ దట్ వీ హ్యావ్ క్యాలెండర్. Like for example, if we can work on existing month, any date, any back date. Like for example, if I want to book the transaction on 1st November, I can book it. But September month, I cannot book it. Why? Because you will have the finance period like January, February, March. For each period, you will have month end closing. Okay. This month end closing part we will discuss in finance session more. Why? Because you can understand better understanding in finance session. Okay, like for example, you have received one purchase order invoice copy. Okay, and the invoice date is on 7th September. 7th November. So you will change from here as 7th November. Okay, so basically this is known as your session date and time. You can change the session date and time as 7th November. Like for example, today's date is 16th November. When I click on 7th November, when I create any transaction, the date will follow based on the session date and time. Okay, I will explain more while doing the transaction. You can see how the date will be affected. Okay, yeah. So next part over here, you can see the favorite
favorite is nothing but you can see for each module, for any transaction you can see there is a star symbol. So when you add it as star, this one as star symbol, it will be added to your favorite. So you can easily navigate from favorite also. So this is another navigation easy process. For that purpose you can add the favorite. Other than that, recent. So basically recent tab, what it will indicates, like for example how you have recently navigated, what are the forms you have navigated, okay, it will display over here. Okay, and from here also you can easily navigate. ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ మీ డెస్క్టాప్ అయినా తీసుకోండి, మీకు ఇక్కడ రీసెంట్ ట్యాబ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మీకు ఒక రీసెంట్ ట్యాబ్ ఉంటుంది. ఆ రీసెంట్ ట్యాబ్లో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు రీసెంట్ ఐటమ్, మీరు ఎక్కడెక్కడ లాగిన్ అయ్యారు, ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళారు అని వస్తూ ఉంటుంది. ఇది రీసెంట్, ఇది నా రీసెంట్ యాక్టివిటీ. రీసెంట్ నేను ఈ ఫైల్స్ అన్నీ నేను డౌన్లోడ్ చేసి నేను వర్క్ చేశాను. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఇన్ D365 you have this recent tab. Okay, workspace we have already discussed over here in the beginning, and other than that module. Okay, so these are the modules in D365. Like for example, if we want to segregate each module wise, we can segregate. Like for example, accounts payable, account receivable, budgeting, cash and bank, okay, and fixed asset, general ledger, and tax. These are core finance module. Okay, while if you see asset management, it's completely asset management module, that is completely different. Okay, and cost accounting, cost management, this is completely cost accounting module. Okay, and expense management, it's completely included in HR, but we can discuss in finance session. It's a very small topic, we can discuss it. Okay, if you see the landed cost, it's a completely different module. Basically the landed cost is nothing but, for example, ఇప్పుడు మీరు గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్యాక్టరీలో నుంచి గూడ్స్ ఒక సప్లయర్కి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, యాక్చువల్ ట్రాన్స్ఫర్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ట్రాన్సిట్ కాస్ట్ ఏది ఉందో అది మనకు తెలియదు. అది మన డిపెండ్స్ ఆన్ ది కిలోమీటర్ కానీ, లేకపోతే మధ్యలో ఏమైనా ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నా కానీ, లైక్ టోల్ ఛార్జెస్, ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈచ్ ట్రాక్ చేసేదానికి కంటైనర్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు, ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కస్టమ్ డ్యూటీ ఛార్జెస్ మొత్తం ఇంక్లూడ్ అయ్యి దాన్ని ఈ ల్యాండెడ్ కాస్ట్లో మొత్తం మనం అది ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్. ఓకే, లీవ్ అండ్ absence is completely HR. Master planning and production control, it's completely different module, that is comes under manufacturing module. Okay, procurement sourcing, product information management, sales and marketing, and inventory management, this is completely procurement, అది నేను మీకు చెప్పాను. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్, అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, అండ్ మీకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మేనేజ్మెంట్, ఇది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్. వెండర్ మేనేజ్మెంట్, అకౌంటింగ్, వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్, అది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్. వెండర్ కొలాబరేషన్, ఇది మనం డిస్కస్ చేస్తాం మన ప్రొక్యూర్మెంట్ సెషన్లో, అదే SEM సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది యాక్చువల్గా మీకు బయట దీనికి లైసెన్స్ ఉండదు, బట్ ఇన్సైడ్ డైనమిక్స్ చేయొచ్చు. నా దగ్గర ఒక డిఫరెంట్ పోర్టల్ యాక్సెస్ ఉంది, దాన్ని అది మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అది. ఓకే, వెండార్ కొలాబరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఎక్స్టర్నల్ వెండార్ పోర్టల్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వేర్హౌస్, మీరు ఒక షాప్, రీటైల్ షాప్ రన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, మీరు మీ వెండార్కి యాక్సెస్ ఇస్తారు. మీ వెండార్ డైరెక్ట్గా ఏదైనా పర్చేజ్ ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ చేయడం కానీ, లేకపోతే RFQ బిడ్డింగ్, RFQ అంటే రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్ బిడ్డింగ్ అనమాట, ఆ ప్రాసెస్ కానీ, సో అది మీరు ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకోగలుగుతారు నెక్స్ట్ ఈ సెషన్లో టుడే. ఓకే, సో దిస్ వెరీ హై లెవెల్, ఐ మీన్ ద లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆఫ్ డైనమిక్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి చెప్పడం నేను మర్చిపోయాను, ఇక్కడ మీకు USMF అని ఉంది కదా, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీగల్ ఎంటిటీ. లీగల్ ఎంటిటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ కంపెనీ. ఓకే, అది మీరు ప్రైమరీ కంపెనీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సిస్టర్ కంపెనీ అవ్వచ్చు,
లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో ఒక కంపెనీ పార్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ యువర్ లీగల్ ఎంటిటీస్. యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ లీగల్ ఎంటిటీ ఎట్ ఎనీ టైమ్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను లీగల్ ఎంటిటీ చేంజ్ చేసా జేపీఎంఎఫ్. ఓకే, సిమిలర్లీ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ లీగల్ ఎంటిటీ ఫ్రమ్ హియర్. Okay, if you know the code, you can type after company equal to user, right? At here you can type the code, like for example USMF. Okay, so this is one way to change the legal entities. Okay, other than that, you can see over here bell icon. Bell icon is nothing but is notification. How you receive notification on mobile app, same you will receive notification over here. Okay, so this is known as setting symbol. In settings you have user option, task recorder, mobile app and personalization. In user option, so you can personalize in the sense like for example మీరు థీమ్ కొద్దిగా మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారు, సో ఈ థీమ్ మొత్తం మీరు మార్చుకునేదానికి మీకు ఇక్కడ ఉంది. అదర్ దాన్ దట్ మీకు అకౌంట్స్లో, సో దిస్ ఈజ్ ది ఈమెయిల్ ప్రొవైడర్ which you need to set. Like for example the basically admin will set this kind of setting. Like for example మీకు SMTP and prompt which email అని ఉంది కదా, ఇక్కడ మీకు అడిషనల్గా గ్రాఫ్ అని ఇంకొకటి ఈమెయిల్ ప్రొవైడర్ ఉంటుంది. సో మైక్రోసాఫ్ట్ గ్రాఫ్ విచ్ యూజువలీ సెండ్ ఇన్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ డైనమిక్స్ టు ఎక్స్టర్నల్ email address inside our external email address for approval, for notification. లైక్ ఏదైనా డాక్యుమెంట్ మీరు సెండ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ దాని పర్పస్కి ఈ ఈమెయిల్ ప్రొవైడర్ మనం మ్యాప్ చేయాలి. ఓకే, ఇది మీకు వర్క్ఫ్లోలో మీకు ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ రావాలన్నా ఇది మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోండి, అలర్ట్ రావాలన్నా ఇది మీరు ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మీకు వస్తుంది. ఓకే, డెలిగేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హాలిడేస్కి వెళ్తున్నారు, ఏదైతే వర్క్ఫ్లో ఉంది అది మీరు డెలిగేట్ చేయాలా వేరే పర్సన్కి, అప్పుడు మీరు ఇది యూస్ చేస్తారు డెలిగేషన్. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ యూజర్ ఆప్షన్స్లో. ఓకే, క్వశ్చన్ మార్క్ సింబల్ ఫర్ హెల్ప్ అండ్ సపోర్ట్, అండ్ ఇది వచ్చి మీరు ఏదైతే ఐడితో లాగిన్ చేశారో ఆ ఐడి సైన్ అవుట్ చేసేదానికి ఇక్కడ ఉంది మీకు. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ హై లెవెల్ లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆఫ్ డైనమిక్స్. సో ప్రాసెస్ వైజ్ వస్తే SCMలో మనము ఈరోజు ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ సోర్సింగ్ మాడ్యూల్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ప్రొక్యూర్మెంట్ సోర్సింగ్ మాడ్యూల్లో ద కోర్ అంటే ప్రీ రిక్విజిట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్, దానికి మనకు కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్చేజ్ procurement sourcing module. Okay, procurement sourcing module, again it has been classified in different tabs over here. You can see workspace is completely operational, no need to navigate individual form. Okay, purchase order, purchase request for quotation. Okay, these are the three core operational tasks. Okay, vendors is your vendor master. Okay, I will show you that. Catalog is completely retail, so you will not work on catalogs more. Prices and discount, that is also part of retail, but I will show you how it will look like. Purchase agreement, it's a part of retail, but I will demonstrate how it look like. Okay, from purchase order to consignment, these are the core operational area. So in these few are related to retail industries. Okay, where you will not work that much. Okay, and other than that, enquiries and report is nothing but reports like MIS report, how many purchase order you have created, how many request for quotation, and what is the status of request for quotation. Okay, so an analysis, supplier analysis, vendor statistics. So these like this the reports are available, which is available in the standard. Periodic task, so periodic task is nothing but you will do once a task in a month. Okay, it's not repeated task, once in a month. Okay, another next is setup. So the core
to perform any operation, the core requirement which need to be set up in setup. ఓకే, మీరు పర్చేజ్ ఆర్డర్ చేయాలన్నా కోడ్ సెటప్ వచ్చి దీంట్లో నుంచి మీరు ఆ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ చేస్తేనే మీకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ వర్క్ అవుతుంది. సేమ్ పర్చేజ్ రిక్వెజిషన్ కూడా అలానే. వీటితో కాకుండా దీంట్లో అగైన్ ఈ ఆపరేషన్స్లో అగైన్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టూ: నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ట్రాన్సాక్షన్, పర్ఫార్మింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళా అగైన్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టూ టైప్స్. ఓకే, నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కింద ఏమొస్తుంది మనకి? మాస్టర్స్ వస్తుంది. మాస్టర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలన్నా యూ మస్ట్ రిక్వైర్డ్ వెండార్. వెండార్ ఇక్కడ మనకి వెండార్ వచ్చి వెండార్ వచ్చి మన మాస్టర్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ప్రొక్యూర్మెంట్ సోర్సింగ్ వెండార్, ఆల్ వెండార్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మాస్టర్. ఓకే, master in the sense what it will be available. Okay, you will have the vendor details. Okay, so what kind of vendor details I will have? You will have vendor, whether it is a organization type of vendor, or it is a person type of vendor. Okay, let it open. Okay, now you can see over here. Hi, Gautam. Hi. So you can see over here. Actually, Gautam, Yes, Gautam. sorry to disturb you. Actually, few people come from BTech background. They have no idea about what is PO and those things. We have to give some scenario on that one also to explain what is PO like that. Yeah, I will come, but I didn't went yet to PO level. So vendor, I'm at vendor stage itself, master stage. Okay. Okay. Sorry for disturbance. So basically, vendor in the sense what he will do. Okay, like for example, మీరు ఒక రీటైల్ షాప్ పెట్టుకున్నారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మోర్ ప్రొవిజన్ షాప్ పెట్టుకున్నారు. ఓకే, మీకు కొన్ని వస్తువులు కావాలా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వీట్ ఫ్లోర్ కావాలా, ఆశీర్వాది వీట్ ఫ్లోర్ కావాలా. ఓకే, సో మీరేం చేస్తారు? మీరు ఆశీర్వాద్ అని ఒక ఐటీసీ ఒక వెండర్ ఉన్నాడు, వాటి డీలర్తో మీరు కాంటాక్ట్ అవుతారు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఆశీర్వాద్కి ఏదైతే డీలర్ ఉన్నాడో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే ఒక డీలర్ ఉన్నారు ఆశీర్వాద్ది, ఆ ఆశీర్వాద్ డీలర్తో మీరు కాంటాక్ట్ అవుతారు. ఆ ఆశీర్వాద్ డీలర్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఓకే, సో యూ ఆర్ పర్చేసింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ డీలర్ ఆఫ్ ఐటీసీ వెండర్. ఓకే, వాడు మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎవరి దగ్గర అయితే పర్చేస్ చేస్తున్నారో ఆ రెస్పెక్టివ్ పర్సన్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ will act as a vendor. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు వెండార్లో మీకు వెండార్ అకౌంట్ నేమ్, ఆన్ హోల్డ్, ఫోన్, ఎక్స్టెన్షన్, కాంటాక్ట్, గ్రూప్ అండ్ కరెన్సీ. మీరు ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ ఓపెన్ చేస్తారో మీకు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇక్కడ మీకు ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలనుకుంటే ఆ వెండార్కి యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వెండార్ ఐడి. ఇట్స్ ఏ హైపర్ లింక్. ఓకే, you can see more information about this particular vendor. సో ఎప్పుడైతే మీరు వెండర్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేస్తారో ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వెండర్కి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ వచ్చి వెండర్ గ్రూప్. వెండర్ గ్రూప్ ఏం పర్ఫామ్ చేస్తా అంటే ఇట్స్ క్లాసిఫై అంటే ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ వెండర్, రిటైల్ వెండారా, లేకపోతే లోకల్ వెండారా, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ వెండారా, లేకపోతే వన్ టైం మనకి సప్లై చేసి వదిలేస్తాడా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెండర్. ఓకే, బేసిక్లీ ఇట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్. ఓకే, like for example, if you see in group, let me click on this particular group master. Okay, so basically this is one of the different group.
ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గ్రూప్ మాస్టర్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూడండి, గ్రూప్ మనకి ఏముంది, పార్ట్స్ వెండార్ ఉంది, సర్వీస్ వెండార్ ఉంది, ట్యాక్స్ అథారిటీ ఉంది, అదర్ వెండార్స్ ఉంది, ఇంటర్ కంపెనీ వెండార్స్ ఉంది, వన్ టైం వెండార్ ఉంది. ఓకే, సిమిలర్లీ యూ కెన్ క్లాసిఫై వెండార్ ఇన్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ మీకు మోర్ సూపర్వైజర్, మోర్ సూపర్ మార్కెట్ అని చెప్పా. ఓకే, మోర్ సూపర్ మార్కెట్లో మీకు వెండార్స్ చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ డిఫరెంట్ వెండార్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో గ్రెయిన్స్ వెండార్ అని మీరు సపరేట్ గ్రూప్ చెప్పి క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ఐటీసీ వెండార్స్. ఐటీసీ వెండార్స్లో మీరు క్లాసిఫై చేయొచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీసీ నాట్ ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్, రైట్? ఐటీసీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో అన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీరు కంబైన్ చేసి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సప్లయర్స్ ఉన్నా కూడా మీరు గ్రూప్ చేసుకొని ఒక వెండార్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అలా మీరు గ్రూప్ క్లాసిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో వెండార్ క్రియేషన్కి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ రిక్వైర్డ్ వచ్చి వెండార్ గ్రూప్. ఓకే, లెట్ మీ క్విక్లీ క్రియేట్ న్యూ వెండార్. సో ఓకే, న్యూ వెండార్ క్రియేట్ చేసాక మనం ఏం చేస్తాం, యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ ఎ న్యూ బటన్ ఆన్ టాప్. we'll click on new. Okay, okay, you can see over here when I click on new, vendor account number, ఇది optional whether you require auto generate number sequence or it's a manual number sequence. So if you want manual number sequence, you can type over here. If you want to prepare auto number sequence, that I will show you. ఇది మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఇది మీకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఎలా ఇది ఆటోమేట్ అవుతుంది నేను చూపిస్తాను. మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రొక్యూర్మెంట్ సోర్సింగ్ పారామీటర్కి వెళ్ళండి. As I said earlier in earlier statement, procurement source, whatever the parameters in setup is the key boom of that particular core operation. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నంబర్ సీక్వెన్స్ ఉంది చూడండి, అది ఆటోమేటిక్గా లేదు, ఆటో జనరేట్ అవ్వట్లేదు, అది మాన్యువల్గా జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎట్ ఇయర్ వెండార్ నంబర్ సీక్వెన్స్, వెండార్ ఇన్వాయిస్ ఉంది. ఓకే, సో ఇన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సోర్సింగ్లో మనకి వెండార్ నంబర్ సీక్వెన్స్ లేదు. సో వీ విల్ నావిగేట్ టు ది అకౌంట్స్ పేయబుల్ parameter. సారీ, నా నావిగేషన్ కొద్దిగా ఫాస్ట్గా ఉంటే చెప్పండి, నేను మళ్ళా స్లోగా చూపిస్తాను. అకౌంట్స్ పేయబుల్లో కూడా సెటప్లో అకౌంట్స్ పేయబుల్ పారామీటర్కి వెళ్ళాను నేను. ఓకే, నంబర్ సీక్వెన్స్, వెండార్ అకౌంట్. ఓకే, ఇది నంబర్ సీక్వెన్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ ఇక్కడ మ్యాప్ ఉంది. నేను ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ రైట్ బటన్ క్లిక్ చేసి వ్యూ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, రైట్ బటన్ వ్యూ డీటెయిల్స్. సో ఇది ఒక వే ఆఫ్ ఈజీ నావిగేషన్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ మీరు ఏదైతే ఫామ్లో ఉన్నారో ఆ ఫామ్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ మాస్టర్కి వెళ్ళాలనుకున్నా మీరు ఇట్లా ఈజీగా నావిగేట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ వెండర్ మాస్టర్ ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేశాను, వెండర్ అకౌంట్ మాస్టర్ది నంబర్ సీక్వెన్స్ది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు జనరల్ ట్యాబ్లో మాన్యువల్ ఎస్ అని ఉంది, దీన్ని డిజేబుల్ చేశాను నేను, కంటిన్యూస్ని ఎస్ చేశాను. ఓకే, అండ్ సేవ్. ఓకే, సో ఇది వన్ సెటప్. ఒకవేళ మీరు మాన్యువల్ సెట్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ మాన్యువల్ నంబర్ సీక్వెన్స్. There is a chance of duplication manual number sequence lo. Okay, now I have saved the record back. Okay, now I will, with the help of recent tab, okay, in our recent tab you can see all vendor. If I click on new, ఇప్పుడు చూడండి number sequence by default auto populate అయింది. Previously it is manual, you can update manual number sequence. Okay, now you can see the type, whether it's an organization or person. So vendor వచ్చి మనకి టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉన్నాడు. పర్సన్ ఏ కేసులో మనం చేస్తామంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయ్ ఉన్నాడు, ఎంప్లాయ్ మన దగ్గర లోన్, కంపెనీ నుంచి లోన్ తీసుకున్నాడు. ఓకే,
ఆ లోను రీపే చేయాలా, వెండర్ రీపే చేయాలా. ఓకే, సో అటువంటి కేసులో ఎంప్లాయీని ఒక పెట్టి క్యాష్గా క్రియేట్ చేసి ఆ పర్సన్కి చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ రేర్ ఛాన్సెస్, బట్ మీకు పెద్ద ఇండస్ట్రీస్లో మీకు ఇలా ఎంప్లాయీ కూడా వెండర్గా క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, so next you can see wherever the asterisk symbol to that particular field is nothing but it's a mandatory field. Like for example, at your name, so vendor name is my mandatory field. Like for example, I am typing as, okay, by default the search name it's updated, and group, vendor group, 20 vendor group, like it's a classification in Japan kada. There is a group of vendor where we can classify, like for example parts as vendor. Okay, other than that you can add the address information, contact information. Okay, and purchase order default, so at here you can add the sales tax group, sorry, invoice and delivery. So at here you will map the sales tax group. Okay, based on sales tax group and item sales tax group it will calculate tax. I will show you in finance session. Okay, and if you click on save, the record will be created. So for vendor creation, it's a two-step operation. You will click on new and you will select the type of vendor. If it is a person, you will update the person name and first name and last name. If it is a organization, you will update the name and you will select the group. And if you click on save, the record will be saved. It's taking time. Okay, so I have one live instance. I will show you how we have classified over here. Okay, now you are able to view another tab. Okay, this is Vaha Capital. Okay, this is one of the legal entity. If I go to the all vendor, accounts payable, vendors, all vendors. Okay, you can see the vendor number sequence is start dash V dash 001, so 4 times 01. So you can classify the number sequence format also. Okay, now you can see the easy vendor information, and at here if you see the group, if I click on this particular group, let me remove filter over here. Okay, now you can see we have classified the vendor groups as 4. One is employee as a vendor group, foreign vendor group, local vendor group, intercompany vendor group. Okay, and these groups were tagged with individual vendor. Okay, like for example, if I go back once again, I will go back. Yeah, now you can see there is a group column and you can see each group has been mapped over here, right? So like that we can map. Okay, so if I create any new vendor over here in this particular there is another environment. Okay, if I create over here vendor, you can see some custom field. Okay, like for example, let me create new. Okay, so at here I am creating another like for example
I'm giving some random name over here. So vendor group, let's imagine it's a foreign vendor. You can see this TRN number and trade license number. So these two are the custom field for this particular customer. He's requested, I want these two field as mandatory, and it should required in the header level while in the general tab. Okay, so ఈ custom fields, it depends on the customer requirement మనం యాడ్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట. ఓకే, దానికి కస్టమైజేషన్ కావాలా, అది టెక్నికల్ టీమ్ మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు ఈ ఫీల్డ్స్ ఇలా డెవలప్ చేసేదానికి. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ నంబర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ వెండర్ కొలాబరేషన్. ఈ పార్ట్ యాక్టివ్ పిఓ ఆటో కన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు మనం సెట్ చేస్తామంటే ఇది మనము సెట్ చేసిన తర్వాతనే ఈ రికార్డ్లో మనం ఏదైతే కాంటాక్ట్స్ యాడ్ చేస్తామో వాళ్ళకి ఎక్స్టర్నల్ పోర్టల్ యాక్సెస్ ఇవ్వగలుగుతాం. ఒకవేళ ఇది మనం సెట్ ఇది మనము నాట్ యాక్టివ్ సెట్ చేస్తే ఈ వెండర్కి మనము ఎక్స్టర్నల్ పోర్టల్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేము. ఓకే, అడ్రస్. సో అడ్రస్ ట్యాబ్ నేను ఎక్స్పాండ్ చేశాను. యూ విల్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్. సో నేను ఇక్కడ వెండర్కి అడ్రస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో అడ్రస్ ఇక్కడ మనకి నేమ్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనము ఆ పర్సన్ నేమ్, ఆ పర్టికులర్ వెండర్ నేమ్ ఇస్తాం. ఓకే, ఈ అడ్రస్ పర్పసెస్లో మనకి డిఫరెంట్ పర్పసెస్ ఉంది. ఓకే, ఎటువంటి పర్పసెస్కి మనం ఈ అడ్రస్ యాడ్ చేస్తాం అది మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ బిజినెస్. నేను ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, కంట్రీ రీజన్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ కంట్రీ రీజన్ అడ్రస్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను యూఏఈ అని సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇన్ డీటెయిల్ అడ్రస్ మెన్షన్ చేయగలుగుతారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5th Street, ఫ్లాట్ నంబర్. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్ మీరు ఇట అడ్రస్ ఇక్కడ అప్డేట్ చేయొచ్చు. సిటీ, స్టేట్, రీజన్ మీరు మ్యాప్ చేయొచ్చు. ప్రస్తుతం నేను ఏం మ్యాప్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఇది డిఫరెంట్ మాస్టర్స్ అనమాట. సిటీ ఒక మాస్టర్, స్టేట్ ఒక మాస్టర్, కంట్రీ ఒక మాస్టర్. ఓకే, ప్రైమరీ యాజ్ ఎస్ అండ్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో నేను ఓకే క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఏమవుతుంది, ఒక అడ్రస్ రికార్డ్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ ఇది సెట్ యాజ్ ప్రైమరీ అని ఉంటుంది. సిమిలర్లీ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఎటువంటి కాంటాక్ట్స్. ఓకే, you can add fax, you can add the phone, you can add email address, you can add the LinkedIn address, you can add their website address. So these are the contact informations which you can add. Like for example phone, you will select as phone, and you can provide mobile or that person name, like for example Gautam, phone, and country region +91 888 555. ఓకే, అండ్ మీరు ఇది ప్రైమరీ క్లిక్ చేసి ప్రైమరీ యాజ్ ఎస్ క్లిక్ చేస్తే ఈ రికార్డ్ ప్రైమరీగా సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు ఇంకా స్క్రోల్ చేస్తే మీకు మిస్లేనియస్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మిస్లేనియస్ డీటెయిల్స్లో మీకు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ కంపెనీ యూ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎస్. ఇంటర్ కంపెనీ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ ఉంది. ఓకే, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీలో మీకు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ రిలయన్స్ పెట్రోల్ కార్ప్ ఒక ఇండస్ట్రీ. ఓకే, ట్రెండ్స్ ఒక డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకేముంది రిలయన్స్ టెలికామ్స్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, దీస్ 3 are sub companies of రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, మీరు ఇన్ కేస్ రిలయన్స్ ట్రెండ్ నుంచి రిలయన్స్ టెలికమ్యూనికేషన్కి మీరు ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారో విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఓకే, దాన్ని ఇంటర్ కంపెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటారు. ఓకే, ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఇంటర్ కంపెనీ. సో ఈ సెటప్ మనము ఫినాన్స్ మాడ్యూల్లో చూస్తాం ఇన్ డీటెయిల్గా.
Next we have vendor profile. Vendor profile లో you can see bid only, one time supplier. సో బిడ్ ఓన్లీ అన్ని మీరు చెక్ బాక్స్ చెక్ చేస్తే ఇది రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్ ఫామ్లో మీకు ఓన్లీ బిడ్డింగ్ పర్పస్ మాత్రమే ఈ వెండర్ మీరు యాడ్ చేసినట్టు. ఓకే, వన్ టైం సప్లయర్ అండ్ మీరు చెక్ బాక్స్ ఎస్ చేస్తే ఈ సప్లయర్ మీరు వన్ టైమ్గా యూజ్ చేసేదానికే క్రియేట్ చేసినట్టు. లోకల్లీ ఓన్ ఆర్ స్మాల్ బిజినెస్ ఆర్ ఓనర్ ఆ సర్వీస్ వెటరన్ ఆర్ ఓనర్ ఈజ్ డిజేబుల్, ఈ చెక్ బాక్స్ మీరు చెక్ చేస్తే మీరు ఫుల్ టైమ్గా యూజ్ చేయొచ్చు ఈ వెండర్ని, లోకల్గా ఇక్కడే ఉన్నారు అని. అంటే క్లాసిఫికేషన్ అగైన్ మీరు ఈ వెండర్ ఎటువంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వెండర్ ఈజ్. ఓకే, స్మాల్ బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాడా, సో యూ విల్ చెక్ బాక్స్ యాజ్ స్మాల్ బిజినెస్. లోకల్లీ ఓన్, ఈ లొకేషన్లో లోకల్లీ బాగా పలుకుబడి ఉన్న అతనైతే లోకల్లీ ఓన్. సో అలా అడిషనల్ క్లాసిఫికేషన్కి ఈ వెండర్ ప్రొఫైల్లో ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ పర్చేస్ డెమోగ్రాఫిక్. సో ఎట్ ఇయర్ ఏంటంటే కరెన్సీ ఏంది మీరు డిఫైన్ చేస్తారు. అగైన్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ క్లాసిఫికేషన్, లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అదర్ దాన్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్. కరెన్సీ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బీ పాపులేటెడ్ యాజ్ యూఎస్డి. ఇన్ కేస్ మీరు మార్చుకోవాలనుకుంటే మార్చుకోవచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది ఏడి మార్చుకోవాలనుకుంటున్నా, ఏడి సెట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇన్వాయిస్ అండ్ డెలివరీ. ఓకే,